Mbunge wa upinzani ambaye pia ni kiongozi wa chama cha ACT nchini Tanzania, Zito Kabwe, anasema ana wasiwasi na usalama wake baada ya kupata vitisho kutokana na hatua yake ya kupinga msaada wa serikali kutoka Benki ya Dunia. Katika mahojiano maalumu na VOA hapa Washington, Kabwe alisema hajutii hata kidogo kutoa rai ya kusitisha msaada wa dola 500 kutoka Benki ya Dunia kwa sababu zingetumiwa kinyume cha makusudio ya awali. 2018 Benki ya Dunia walizuia misaada na hata kuleta watu wao kutembelea Tanzania kwa sababu tatu. Moja, sheria ya takwimu. Mbili, matamshi ya viongozi kuhusiana na watu ambao wanatengwa, wanaitwa marginalized groups. Na tatu, kuhusiana na kauli ya rais kuzuia watoto ambao wamepata ujauzito kurejea shuleni. Na Benki ya Dunia ikamtuma makamu kiongozi wake kwa upande wa Afrika, Hafiz Ghanem, kuweza kufika na kazungumza na Rais Magufuli. Na baadaye waziri wa fedha ndugu Philip Mpango akaja kwenye mkutano wa Benki ya Dunia hapa, na alivyorudi nyumbani akamwandikia barua Rais Magufuli kuhusu masharti ambayo Benki ya Dunia wanataka yafanyike ili fedha zile ziweze kutoka. Yani zilikuwa fedha nyingi kwa ujumla wake, zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1.5, ambapo ndo mikopo yote, masuala mbalimbali, maji, elimu, fedha za watu maskini ambao zinalipwa kupitia TASAF na kadhalika. Sasa Benki ya Dunia wakafanikiwa kuisukuma serikali ikabadilisha sheria ya takwimu. Kwa hiyo fedha za kwanza zikatoka mwaka jana mwezi Septemba, baada ya sheria ya takwimu kuwa imebadilishwa na bunge. Sasa fedha za pili zilikuwa ni hizi za mkopo wa elimu. Na Benki ya Dunia iliahidi serikali iliahidi Benki ya Dunia kwamba itaruhusu sasa watoto ambao wamepata ujauzito warejee shuleni. Lakini ukisoma ule mkataba wa mkopo hakuna hiyo ruhusa, isipokuwa wametengeneza kitu wenyewe wanaita alternative pathway, yani njia mbadala. Na hiyo njia mbadala ni nini? Njia mbadala ni kwamba waende wakasomee kusuka, ususi, wakasomee upishi, wakasomee usafishaji na mambo kama haya. Sisi tunasema hapana. Mtoto wa kike ana haki ya kurudi shuleni kuendelea na masomo kutokana na chaguo lake yeye. Na katika maelezo yako au yenu kwa Benki ya Dunia, kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda hizi pesa zikatumiwa kwa namna nyingine, sio kwa ajili ya elimu ya wasichana. Mna ushahidi gani au mna hakika gani kwamba kulikuwa na lengo hilo kwa upande wa serikali? Kwanza, huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi, serikali inapopata zaidi ya dola za Kimarekani milioni 500, ni zaidi ya trilioni 1 kwa ajili, kwa mfano, kujenga shule 1000. Kwa vyote vile maana yake ni kwamba unaipa endorsement, unaiunga mkono serikali, kwa sababu serikali haitaenda kusema kwamba tumejenga shule 1000 kwa fedha za Benki ya Dunia. Serikali itasema kwamba Chama cha Mapinduzi kimejenga shule 1000. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Benki ya Dunia inaingilia mchakato wa uchaguzi ndani ya nchi. Na hoja ya msingi hapa ni kwamba una serikali ambayo inatumia matrilioni ya fedha kununua ndege ambazo zinatumiwa na 1% tu ya wananchi, halafu inaenda kukopa kwa ajili ya elimu. Kwa kama hii serikali ilikuwa inajali elimu, isingehangaika na vitu ambavyo vinatumiwa na 1% tu ya watu, na badala yake ingetumia hizo fedha zinazopatikana za kodi za wananchi kupeleka kwenye elimu. Kutokana na tofauti hizo, baadhi ya viongozi wa serikali na matamshi mengine yametolewa ndani ya bunge kukuita wewe ni msaliti, wewe ni mhaini, na hata kuna namna fulani ya kusema kwamba unastahili kuondoka duniani kwa sababu ya kitendo hicho. Unajibu nini? Kwanza, mwenye uwezo wa kuondoa mtu duniani ni Mwenyezi Mungu peke yake. Mungu ndo ambaye anapanga unaondokaje duniani. Kwa hiyo sitishwi na kauli za wanadamu kuhusiana na uhai wangu, lakini si jambo ambalo nalichukulia kwa wepesi.
kwa sababu tayari tuna mfano dhahiri wa mbunge mwenzetu ambaye kutokana na kauli ya Rais Magufuli kwamba watu wasaliti kwenye vita huwa wanauawa, alipigwa risasi mchana akiwa katika yani bunge ilikuwa mkutano wa bunge ukiwa unaendelea. Kwa hiyo tunafahamu kwamba hawa watu wanaweza kufanya kama jinsi ambavyo walivyofanya kwa Tundu Lissu. Kwa hiyo tunachukulia kwa umakini mkubwa na kwa uzito mkubwa vitisho ambavyo vimetoka. Niambie hivi, umepata vitisho moja kwa moja kwako wewe, na je, una hofu na usalama wako? Siku ambayo Benki ya Dunia ilivyoahirisha mjadala kuhusiana na mkopo huo, nilipokea ujumbe wa simu kupitia signal asubuhi kuambiwa kuwa alerted na sisi tuna watu wetu. Hatuwezi kuwa kiongozi wa kisiasa ambao huna vyanzo vya taarifa. Kwa hiyo tukaambiwa kwamba labda usirudi, ukirudi tutakumaliza. Kwa hiyo tunachukulia kwa uzito kama nilivyosema hapo awali, lakini pili tumepata taarifa leo kwamba tayari mamlaka ya kupambana na rushwa imeandaa mashtaka ya utakatishaji wa fedha dhidi yangu, na kwamba nikifika tu nyumbani napelekwa mahakamani kushtakiwa. Sisi tunafahamu kwamba sasa hivi makosa ya utakatishaji wa fedha yanatumika kama silaha za kisiasa. Naam, ni Zito Kabwe akizungumza na VOA, miongoni mwa mambo akisema kuwa hajutii kutoa rai ya kusitisha msaada wa dola milioni 500 kutoka Benki ya Dunia. Turning to East Africa now, a Human Rights Watch report on Tanzania paints a grim picture of democracy and freedom of expression. Human Rights Watch says since the election of President John Magufuli in December 2015, Tanzania has witnessed a marked decline in respect for freedom of expression, association and assembly. The report cites increasing attacks on opposition members, journalists and critics of the government by Tanzanian authorities. Now, for more insight on this story, I'm joined by Zito Kabwe, a Tanzanian opposition politician and founder of the Alliance for Change and Transparency political party. Mr. Kabwe, welcome to Africa 54 and to VOA. Thank you very much. Now, let's start off by telling us what is the status of democracy in Tanzania as we speak? Democracy is in decline. Since the last 4 years, the opposition parties are not allowed to organize, to conduct political activities. For those who are members of parliament, they are just allowed to operate within their constituencies, although there are a lot of stumbling blocks. Myself is an example. A few weeks ago, the police banned a rally in my constituency. A number of leaders of political parties are in court for different kind of cases. And we live in a situation where anytime you are in court, so long as you are opposition. So we are really nose diving as far as democracy is concerned. Now, as you are coming from Africa to the US, I read reports, very recent, we're talking less than 72 hours, that there are death threats against you. Who are the death threats from and for what reason, do you know? Maybe I will start with the second, with the reason. I wrote a letter to the World Bank to caution them about the loan they are going to give to Tanzania on education, because that loan is inherently discriminatory against the girls, school girls who get pregnant. In accordance to the election manifesto by the ruling party, statements by various public leaders, and also with an example from the sister country, island of Zanzibar, the young girls are allowed, or were supposed to be allowed, to go back to school after delivery. But President Magufuli has banned that. And the World Bank wanted to finance the education loan that did not address the issue of discrimination. So the ruling party, members of parliament, and supporters of the ruling party went to the floors of parliament, threatened that I should be killed because I'm not patriotic by stopping that loan. But I take the threats very seriously.
because we have an example for our colleague who was shot, Mr. Tundu Lissu, and he's now in Belgium in exile. So we take the threats very seriously. But also don't be surprised when I land back in the country to hear that I've been jailed, because the government uses money laundering offenses to jail the critics. So money laundering offenses are a disguised way of detention without trial. No. So don't be surprised if you hear that I'm arrested the moment I land in the country. Yeah, because 2019, you were banned from traveling out of the country. Yes, in June 2019, I was banned from traveling. Yes, I had to ask a permission from Speaker to travel during this trip that I'm here. Now, let's talk about the 2020 elections. We're talking months. You are going to be holding a presidential parliamentary elections. What is the playing field like? The playing field is not fair. That's why we are going around meeting partners of Tanzania in order to ask them to pressurize the government to make sure that the election is free and fair. The Electoral Commission is not independent, but also we have cases where the election was nullified. For example, in Zanzibar, the election was nullified and the current government of Zanzibar is illegitimate government. And the last November 2019, there were civic elections in the country, and 96% of opposition candidates were barred from contesting. So we are worried that the country is going towards single-party system. That's why we are mobilizing the international community to pressurize the government of President Magufuli to make sure that we have a free, fair and credible election in 2020. So is the opposition united in terms of how they are going to mobilize this and how you're going to fight for the rights of Tanzanians? And are you planning to run for the presidency? The circumstances in the country force us to unite because our biggest goal should be to remove President Magufuli and CCM from office so that we reorganize our country, we build Tanzania that is thriving, providing economic opportunities for the citizens, and making sure that we address the shortcomings in the criminal justice system in the country, whereby people are just arrested and being imprisoned without completeness of the investigations. And so those circumstances force us to unite. So there is no way we'll face the election without being uniting. Will I run or not? It will depend on the decision of the parties in coalition. All right. Now you're talking of incarceration. Tell us about the status of the journalists like Kabendera who have been in jail. What is their status like? Up to now, Eric is still in jail. Every time he goes to court, they say that the investigations are still continuing. We heard that he has applied for a plea again, a system whereby there are negotiations between the prosecutor and him, but he's still in jail, and many other human rights activists. Today, on the 5th of February, Tito Magoti, a lawyer from the Human Rights Association, and his colleague were brought to court, and the prosecution said investigations are continuing. And we'll see more of this if the international community will not come hard on Tanzania. Wow, Mr. Kabwe, thank you very much for bringing us up to speed on what's going on in Tanzania. We hope for the best. Thank you so much. Mr. Zito Kabwe is a Tanzanian opposition politician and founder of the Alliance for Change and Transparency political party.